Bora continuar então a quest de onde a gente parou. Eu lembro que na última... O que aconteceu até agora? A gente foi ignorado, a gente desmaiou porque cheirou fumaça estranha. A gente tomou líquido estranho pra ficar melhor. A gente cheirou mais coisa estranha. A gente voltou e conversou com a moça e alucinou muito. E é isso. Foi isso que aconteceu na primeira parte. Foi basicamente isso. Tá cada vez pior. Mano, não tem o que fazer. As referências... É canônico do jogo. Eles estão fazendo de propósito. Não é possível. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. Pera aí, eu tenho que ir pra cima, né? Esqueci. Pense, Tignari, pense. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? Ih, os caras estão falando pra ele o que ele devia fazer, hein? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Meu irmão, ele quer ser guardinha. Deixa ele ser guardinha, ele não quer ser médico, não. Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a scene. Mano, é incrível como um simples acessório e um bigode diferente já muda completamente o NPC, né? Caraca, mano, parece o Robotnik. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Você é inteligente, Tignari. Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. I see. Huh. Okay. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what Ele não exactly quer, does my mano, master para. need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City. Ih, não vai. Se tu for, tu não volta, Tignari. Tô vendo já. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Então é um sequestro, basicamente. É isso. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Ih. Tainari, but you... Ah. So be it. Come, Gulam, we're leaving. É isso, né? Eles não aceitam não, né? Mano, não. Esse hobby deles é muito... Tainari, what was that all about? Caraca, mano. É muito larga a roupa. Aí eles parecem uns homem-cobra andando assim. Porque eles caminhando quase não mostra o movimento das pernas. Com aquele casacão ali, eu não sei o nome certo. It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. Tá certo é você, mano. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for Ela us falou too. trip. Ela falou uma trip. Não é possível, mano. Não é possível. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City. Trip. Ela falou trip. That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Ih. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Eu posso te ajudar a encontrar ela, Paimon. A gente espera 2 atualizações e guarda 180 tiros. Aí a gente encontra ela. Let me think.
My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amurta Darshan and is adept at gathering information. As also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the A gente vai botar, será? It utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Eu acho que a gente vai botar o iPhone, o AirPodzinho. So I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! Oh, that's right. Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see. Que bom que a gente vai conversar com ela, né? Eu achei que a aparição da Kale seria só chegar na história, ser triste e ir embora. Ok. I've been waiting for you two. Ok. Never mind. I guess I should just wish Tá bem, Kale? Tomou os remédios, Kale? Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Ih. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first Não, met. tá tudo bem. I just wanted you two to treat me as a normal friend. Not some Nossa, girl deve ser who horrível, né, mano? Tipo, todo mundo que tem uma doença complicada se sente mais ou menos assim, né? Tipo, não quer que as pessoas te tratem diferente só porque você tem uma doença ou alguma deficiência. Não quer pena, não quer que as pessoas tenham pena de você. Esse sentimento é bad. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Item pro bully, item pro bully, item pro bully. What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Tá bom, vou aceitar. Fofo. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Ah, encontro com a Kale quando, Mihoyo? Encontro com a Kale quando? Well then, I, trainee forest ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The rangers will always be ready to assist you here. Bonito, bonito. Muito fofinho, muito fofinho. Pá. Daqui a um ano, talvez. É um bom ponto. Eu posso me teleportar? Tem que ter... Vai ter um evento com a Kale, né? Depois que eu terminar. Depois que eu terminar essa quest. Essa é a Kale falando? Ué. Sumeru City! Yay! Made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Sim! Posso pegar meu fone de graça? Oh, yeah,
you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. Então, no momento que eu colocar isso, eles vão saber toda a informação sobre mim? Tá, então Rukkhadevata é o Zuckerberg com o Facebook, então. É isso, é pra coletar a informação de todo mundo. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal. É a internet, mano. É literalmente a internet. O terminal Akasha. É literalmente a internet. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed. Recentemente? Suspeito, hein? Suspeito. Não confio nesse troço. Você confia? Claro que não, mano. Claro que não. Mas, tipo, analogicamente falando, é internet. É claramente a internet. Você pode achar qualquer conhecimento e, tipo, no momento que você coloca, o terminal vai coletar todas as informações de você. Bom, no momento que você cria uma conta no Facebook da vida, no Instagram, tu também tá dando todas as informações todas pra eles. Então, né? Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. Vou cuidar deles. Peraí, se eles flutuam, como é que eles quebram? Ué. It kinda looks like a leaf. Ah, eu achei que era um negócio na orelha. Pera, uma insígnia. Bem SUS isso aqui, né? To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanagi. Let's give it a try. Não é mais fácil só perguntar pro moço que nos recepcionou? Não é mais simples assim? Mano, eu já joguei RPG de mesa, né? E isso acontece direto. A gente tem que achar tal coisa. Como é que a gente vai encontrar? Mano, ninguém nunca pensa em vou perguntar pra alguém na rua. Vou sair perguntando pras pessoas da rua. É tão simples. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Ok. Eita. Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to É um Google Glasses. It seems all we need to do is É um Google Glasses. And bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Meu Deus, que maneiro. Scouter do Dragon Ball pode ser também. Exactly. That is the power of Será que puxa o histórico da calculadora? And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Ah, gentis eles assim. Mal cheguei e os caras já me deram um negócio de graça, já me deram boas-vindas, não me olharam com desprezo, como geralmente acontece, não me cobraram 100 Quanto é que cobraram em Inazuma? Era 800 mil moras, né? Ou era 8 milhões de mora? Não lembro. Era um valor absurdo de mora. 400 milhões, exato. Pô, aqui tá de boas, aqui tá de boas. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanagi. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet. Vocês notaram que tá tendo um probleminha de renderização no Genshin? Paimon doesn't sense anything.
Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Ok. Deve ter algumas coisas que são bloqueadas, hein? De informação. Ai, ai. Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. Ok. But what are you going to ask it? Pensar sobre por que a caixa não responde minha pergunta. Um vago pensamento surge na cabeça. Talvez a caixa não responda todas as perguntas. Foi o que eu falei. Tem informação bloqueada. Tem informação bloqueada aqui. Não é tão simples. Mesmo que a pergunta seja feita por várias pessoas, a caixa ainda assim transmitiria o conhecimento baseado na idade, identidade, experiência e outros traços de quem está perguntando. Ah, interessante. Tipo, então se um adulto perguntar pro Akasha de onde vêm os bebês, ele vai dar uma explicação biológica. Se uma criança perguntar, ele vai falar cegonha. É isso? É interessante, tem até um controle aí de idade, hein? Interessante. Bem pensado, bem pensado. Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of Pode question. ser, a gente mal... Mano, a gente é forasteiro, a gente mal chegou na região e já quer saber onde tá Arconte. É muito sus. Assim, se eu fosse o cara que controlava esse Akasha, eu ia achar muito sus isso. 2 viajantes do nada chega e já quer saber onde tá o Arconte. Sei lá, meio sus. Eu chamo de fone de ouvido esse negócio no ouvido do Arconte. Pensar sobre a Lorde Menor. Alguns conhecimentos surgem na sua mente, mas nada que você já não soubesse antes. Silêncio constrangedor. You too? Well, glad it's not just Paimon. E o último. Várias partículas brancas surgem em sua mente. Talvez seja melhor você se concentrar em entender o que elas significam. Sentimentos de afeição, intimidade, nostalgia, tristeza e ansiedade também surgem. Essa deve ser a forma que as pessoas de Sumeru se sentem em relação à Arconte falecida. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. He's from Sumeru and even has a position in the Academia. Beleza, vamos encontrar então o moço que nos indicaram. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Caraca! Let's head over and have a look. É aqui do lado. Vamos ver o endereço. Casa 1. Entre no portão e vire à esquerda. É isso. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Great. You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... O cara se afundou, hein? O cara se afundou. Here, this is a letter from Tainari. Calma, moço. Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Eu também tenho uma caixa, moço. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. Mano. Eu cheguei no mano, sabe? Imagina você subindo uma montanha, tá? Você vai até o canto mais remoto da Terra,
sobe uma montanha mais alta até um templo onde está o maior sábio de todos os tempos. Você faz uma pergunta pro sábio, sei lá, qualquer pergunta. O sábio puxa um laptop e abre o Google. É isso que acabou de acontecer aqui. Eu já fiz isso, meu querido. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Caraca. I'm sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Que? Peraí. Você tá me dizendo que em 500 anos ninguém nunca viu a Arconte? Ela governa há 500 anos a região e ninguém nunca viu? E como os caras sabem que tem uma Arconte pra começo de conversa? Tipo, o que impede de não ter Arconte? Ponto. Muito sus, mano. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Caraca, mas vocês são sábios e são burros ao mesmo tempo, hein? But then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. O que eu disse? Perguntar pras pessoas na rua. Tão simples. The bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Caraca, hein? If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, so what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Na verdade, tem alguém que conhecemos. Quem? Like who? A Diastra. Oh! Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Bom. Abre o menu e olha o fone de ouvido da Paimon. Ai, que legal! Que maneiro! Legal. Vamos lá, Catarina. Oi, robô. Ad Astra Abyssask. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? Ela parece mais um robô do que o normal agora. Essa frase foi muito robótica. Muito robótica. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. Por que todo I'm mundo... also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Minha filha, tá vendo troço na minha orelha, não? Eu também posso pesquisar, moça, se eu quiser. Meu Deus. Vai ser assim sempre? Todo mundo que eu perguntar vai ser... Pera um pouquinho. Bah, não achei nada na caixa, então não sei. Minha memória pessoal. Mano, isso tá muito robótico, mano. Isso tá muito robótico. Mas é porque você é visitante. Ah, é verdade. Ah, eu machuquei meu dedo. Faz sentido. Cada pessoa pode ter acesso a algo que a gente não. Verdade.
Se você me refutou com essa frase. Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Ué. Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Quantos mercenários será que tem na tropa dos 30, chat? Quantos eremitas será que tem? Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks were 30 at their inception. Eu diria 30. Sei não. A Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos? 300, fala 300, fala 300. Asfand, an advisor with the Corps of 30. Peraí, tinha 30 quando foi fundado. Though he's already retired. Então pode ser que não tenha mais 30 agora. Carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters. You're welcome. Ok. I wish you two the best of luck. Beleza, beleza. Alright, off to the Citadel of Rainbow. Eu vou contar, hein? Eu vou contar. Se não tiver 30 NPCs, eu vou mandar um e-mail pra Mihoyo reclamando. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13. Aqui tem 13. Tem mais espalhados? Ah. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. Ele não vai saber, I né? see. So, Catherine's the one who sent you. Ah, o Akasha não fala nada, né? It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Eu tô me sentindo bobo. Wait, seriously? That's it? Eu tô me sentindo muito bobo. Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. We originally came from the desert. Eles têm menos acesso à caixa que a gente. Since those days, we've used our own two hands. Ah, eles são ateus. We don't beg gods for their aid. Ah, não, tecnicamente não, porque eles tinham um deus. Eles tinham deuses do deserto, então. Provavelmente os deuses do deserto morreram na Guerra dos Arcontes, né? Provavelmente. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavara. Nossa, é muito triste, mano. Isso é muito, muito triste. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Mano, imagina você ser uma criança e ninguém se importar contigo porque você só tá ali pra tapar buraco. E tipo, é isso, você não faz nada, você não governa, você não... Você só existe ali. Tipo, caraca. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavara and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance. And the Academia never Mano, isso é announces muito anything about her. blé, mano. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Tipo, pra que tem, então?
É só pra dizer que tem? Poxa, mano, tadinha. Ou se a minha teoria estiver certa, nem isso aqui tem... Bem que existe. Se pá, nem existir, ela existe, né? Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanagi. Esse é o problema dos grandes legados, é verdade. But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. Será que não, mano? Será que não? Eu acho que até mesmo um deus tem sentimentos assim, né? Até um deus precisa de carinho. Até um deus sente falta de um vinho de osmantos com os outros deuses. É, sei lá. Alright. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Caraca, mano. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. Eu tô com raiva de Sumeru. Tô aqui há 2 minutos e já tô com raiva de Sumeru. Já tô fechadão com o Tignari. Sumeru não é legal. Não vamos para Sumeru. Eu e meus manos odiamos Sumeru. A cidade, no caso. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Eles podem não amar Kusanagi, mas nós do porão amamos e adotamos. Exato. Bem que um certo deus do vento poderia sentir falta do trabalho. Aí é mais difícil. Tacar fogo na academia. Acho que não tem tamanho pra beber, ok. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanagi? Pois é. Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanagi? Ih! Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanagi, right? Ela. Oh, I'm sorry. I Ela. forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Ela. Lord Kusanali's faithful followers. Ela. É a própria Arconte disfarçada. Não me confirmem nem desconfirmem, tá? Porque eu sei que vocês provavelmente já sabem se isso é verdade ou não. Mas isso foi uma teoria que a gente fez lá no teaser, quando a gente viu essa mulher aqui pela primeira vez. Oh, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Ué. Okay, and then what happened? Aí ele morreu. And then the calamity came. To his own surprise. Ia ser muito engraçado se ela só falasse e ela morreu. Fim. Ele morreu. Fim. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, Pássaro? Oi? Passarinho? A gente não tinha pensado num pássaro numa gaiola lá, não sei o quê. A gente tinha comentado sobre isso de pássaro lá, né, no teaser. Oh, Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. Acalentada e felpuda. Que expressões são essas, Paimon? In a way.
It seems like this story is also one of the Dendro Me Archon's sinto avatars. acalentada e felpuda por dentro. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Ué? Tá acabando o poder da transformação? É temporário? Wait! What the heck just happened? Deve ter algo a ver com aquelas pessoas ali. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous Ué. just now. You think they're looking for her? Parei. Tem ad, eu parei. Vamos ver. This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali. We can't let them get in the way now. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Ué? Por que vocês não pesquisam no Akasha? Ah, peraí. Deixa-me perguntar pro meu Akasha. Meu Akasha não sabe. Foi mal. Não posso ajudar vocês. Dante pistola. Ah, eu tô, mano. Eu tô pistola. Todo mundo que eu pergunto coisa nessa cidade... Ai, deixa me ver no Akasha. Então vou começar a responder isso também. Ah, meu Akasha não sabe, então eu também não sei. É isso. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her. Ih, mentimos? That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. Ih. E o Akasha não falou pra vocês que eu menti, não? Por que vocês não perguntam pro Akasha se eu tô falando a verdade? Hã? Guarda rancor? Não, eu não. Rápido atrás dela, andando. Ai, muito bom. Dante Akasha, sim. Não seria melhor assim, já que a Kusanali fica falando trailer de bunda cancelado? A gente não sabe se é a Kusanali, né? Teve gente comentando no meu vídeo que poderia ser outra Arconte. Porque é outra Arconte que morreu e nunca é esquecida, né? Então não sei. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Ué, o que você fez, moça? Uh-oh. Looks like there's some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Ué... Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Por que eles não perguntam pro Akasha onde é que a gente tá escondido? Ah, eu vou ficar nisso até o final dessa missão. Não. Encasquetei agora com esse Akasha, mano, não. A gente guarda rancor? Nada, imagina. Akasha. Que bonito! We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. Chat. Ela é agressiva. Que eu fiz no meu vídeo. Igual que eu fiz no meu vídeo. Como é que era a voz dela? Uma beidou. Então é bom você guardar gemas pra mim. Senão, eu vou rasgar tua garganta. Foi alguma coisa assim que eu fiz a voz dela. Então, a ideia pra mim fazer ela no canal é alívio cômico agressivo. Teve uma pessoa que comentou no vídeo: espero que a Derria não seja uma Beidou 2 do canal. Fiquei, por quê, mano? A Beidou é tão maneira.
Impactada. Embasbacada, Paimon. Quem são elas? As pessoas que irão rodar em você daqui 2 atualizações, Déria. Apenas isso. They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Caraca, ela é agressiva mesmo. Wait a sec. Who the heck are you? Why are you shooting us away? Who the heck are you? Olha, mano, esses são os motivos de porque eu gosto da dublagem em inglês. I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe. Deve vai ser 5 estrelas, certo? Ou se não for, eu vou invadir a Mihoyo, mano. Olha a cara de 5 estrelas dela, pelo amor de Deus. Olha, sem leak, sem nada. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack Seus of potatoes. pais? Seus pais? Ué, então ela não é a Arconte? Hey, Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Ou será que é? Stay out of this. You don't understand the situation. Ué. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? Ela paga o dobro. How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. Ué, coisa estranha pra um mercenário dizer. Pode ser pai adotivo, talvez? I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Moça, você disse que estava morrendo há 5 minutos atrás. Right now are my parents. And I know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. I still won't accept reality. Será que ela tem a mesma doença da Coley? And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. Será? This should be... Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. Arconte? This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. Bah, eu tô começando a achar que ela não é a My Arconte. lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a vai ruckus cobrar. that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your Que old isso, man. mano? Mas ela é filha do cara mais rico da cidade? Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Ih, mercenária. Como sempre, não perde uma chance. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. E a gente de
plateia, como sempre. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. Ah, parece eu depois de encerrar um vídeo, de fazer um vídeo. My lady, stop trying to look Depois de virar a noite fazendo We're already in a vídeo. tavern, so let's rest up and Ai, grab some grub. terminei. Aí parece que todo o cansaço vem de uma vez, assim. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure, after you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Ok. Oh, muito legal a musiquinha da taverna, né? Um jazz. Cadê o cara tocando saxofone que eu não tô vendo? Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. Eles chamam ela de Dia. Dia. Eu vou chamar de Déria, tá? Desculpa. Desculpa. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. 2 frases e eu já amei esse taverneiro. Quando é que ele vai ser jogável? Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Não é de hoje pra ser chamado de Dio. Vamos pagar pela nossa própria comida. Wait, we're paying for ourselves now? Aw, Paimon kinda wanted to try something fancy, but we aren't exactly loaded. Guess Paimon will settle. Não estamos cheias de Mora. 4 milhões de Mora no inventário. É isso, né? How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, Bolo de coco carvão. Cara, por que tem um temaki de taco aqui? Olha só, Carol, é um takomaki. Takomaki. Vamos fazer um. Muito bom. Takomaki. Eu nessa parte com 3 milhões de Mora. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Ué. Você já fez até um prato com slimes. Eu não comeria porque eu não gosto tanto de coco assim puro. Eu gosto de coco bem ralado, assim, em pó. Mas coco, assim, mais... não muito. Quanto mais consistente o coco, menos eu gosto. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Ué, quando você se olhou no espelho? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. Que doença é essa, I was moça? inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha... Caraca, tem certeza que não é a mesma doença da Coley? Quantas doenças sem cura tem Sumeru? My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Por que as pessoas estão falando em Hilichurles? Quê? Murreié. Olá. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. Bom, talvez ela My fale body mais was sobre isso, né? paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Que bonito! Who are you? How do you know my name?
How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. E... Mano, muito fofo, mano. Wow, you really do know everything. Dinner's odd. Is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Ué. Then, can you be my friend? Ai, que bonitinho! I'll be your friend. Que bonitinho! Vou chorar. Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samia, Que bonitinho. deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Caraca. Que fofa. Obrigado pelo pet. Cara, eu tô... Oh, legal essas cutscenes com uma arte mais trabalhadinha, tá ligado? É raro isso. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world. Nor would I have learned how to read and enjoy. Sim, muito Honkai. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration. Se ninguém se importa com a Lorde Menor, ninguém se importa, ela nunca apareceu. E essa festa é como? Essa festa é... Quem vai na festa? Quem é que vai na festa se ninguém gosta? I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. Ué... But because of the academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. É isso. Eu e meus bros odiamos a Academia de Sumeru. A partir de hoje. Desculpa pra beber. A equipe do roteiro do Honkai faz parte da história de Sumeru. Exato. Mano, pelo amor de Deus, mano. Tá, já percebi. A Academia é a grande vilã da história nessa cidade, então. Não bastava só o Abismo e os Fatui. Agora temos a Academia também. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Aí, ó. Liu Eqishin, muito melhor do que sábios da academia. Falei. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. Sábios não são poggers. Eu achando que os Fatuis queriam estragar tudo em Sumeru. E se já tiver um Fatui na academia? E se já tiver um Fatui na academia, e aí? E se um dos clones do Dotori é um dos sábios da academia? Ele não foi expulso? Ele foi.
Mas e se o clone dele voltou diferente depois lá? Clone de algum outro momento da vida dele? Será? It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru. Se colocaram um jovem Fatus na academia? É, pode ser um NPC, não precisa ser alguém importante também dos Fatui. Lá na Inazuma não tinha uma NPC lá que tomou o lugar da sacerdotisa do santuário e ninguém percebeu? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. Nossa, olha esse olho dela. Olha esse olho da Déria. Nossa. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Ah, eu tô triste, mano. Nem comemorar o aniversário dela comemoram direito. Calma. Meu melhor amigo desgosta de Fatui. O que eu faço? Nada, mano. Deixa ele gostar. Esse doutor esse auto expulsou pra não chamar a atenção. Ó! Será? Pera aí. Mano, alguém mandou uma teoria, mas eu deixei passar a teoria. Todo mundo respondendo a teoria, eu não entendi. Uma teoria. Talvez eles estejam usando esse aparelho de ouvido para controlar as pessoas. Eu tenho certeza que estão, mano. Mano. Assim, eu vou mandar um papo bem... Pode parecer um papo bem louco, assim, de biruta, nova ordem mundial e os caramba. Não é pra ser isso. Mas vai ser. O Google controla a gente, assim, até certo ponto. O Google e o YouTube, eles controlam o que a gente vai assistir. Eles controlam o que eles vão mostrar pra gente. Tipo, tu abre o YouTube... É um algoritmo que vai decidir o que você assiste e o que você não assiste, tá ligado? E o celular, ele nos escuta, tanto que se você conversar sobre... Ah, tô querendo tanto comprar um fogão, o fogão queimou aqui em casa. Daqui a pouco vai aparecer propaganda de fogão pra você. Isso aí é fato. Porque isso acontece. Então, tipo, querendo ou não... A gente é um pouquinho controlado. O Google respondeu aqui, hein? Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Ok. Yes. Initially, I didn't have much more prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. Oh, eu tô triste, mano. To meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Não sei porquê, mas o fato dela não ter dinheiro e dar as roupas pra pessoa vender, pra ela conseguir fazer um aniversário bom pra deusa, por simplesmente ter sido a amiga de infância dela, que ninguém se importa além dela... Não sei, só algo muito triste pra mim. Sure, that's quite the trip though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. É lindo, mas é lindo e triste. Of course. Nilu will be thrilled to hear there are more É people emocionante. interested in Lesser Lord Kusanali. Emocionante. Olha que legal, mano. Oh, quero esses banquinhos no meu bully, hein? Quando? Senhor. O que você tem pra comprar? Já vou deixar compradinhas as receitas já. Mas depois eu volto, eu tenho que conversar com cada NPC dessa cidade. Não vou fazer isso em live, obviamente, mas, né? Ela tem a mesma doença da cólera? Então, foi o que eu chutei, mas alguém no chat disse que não. Mas vamos ver. Compra os feijão? Depois eu compro, tá de boas. Vamos lá. Ok.
Mano, a porta se abrir sozinha é muito maneiro, mano. Olha, eu não tinha visto essa parte da cidade antes. Mano, é uma parte relativamente escondida da cidade. Que maneiro. É muito grande, mano. É muito grande. Muito maneiro. Olha, Nilon. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home. But you made it in the end. Mano, e agora eu parei pra pensar. A Nilou vem na 3.1, né? Porque eles já anunciaram. A Dérria... Será que a gente vai ter o deserto na 3.1? Que a Dérria... Se a Dérria não for anunciada, ela só deve vir na 3.2. 3. Vou chutar. 3.1 vai ser Nilou, Sino e a guria do Yu-Gi-Oh!, que eu esqueci o nome. A Candace. Então, o que sobra pra 3.2? Sobra o Su, né? O cara lá que a gente não sei o nome, mas ele é o Su do Honkai. A Dérria e... Tô esquecendo alguém? Por enquanto, esses dois, né, que a gente conhece. Que a Candace... Ah, Kusanali, é verdade. Não sei. Não vem com uns nomes aí que eu nunca ouvi falar, não. Pera aí. Al-Haitan... Não, pera. Al-Haitan é o nome do Sul, né? É. Al-Haitan é o nome do Sul, tá certo. Tá certo. Al-Haitan é o nome do Sul. Tá nas voice lines. Ah, aí você me pegou. Realmente. Tá nas voice lines. Você inventou essas palavras? As pessoas vêm com os nomes de vazamento. É só isso que eu penso. Vocês inventaram essas palavras. Mas é verdade, tem os da voice line. Eu li os da voice line da Colley. Faz um chute no elemento que o Doutor vai ser. Ah, o Doutor tem muita cara de ser Dendro, mano. Eu acho que Cryo, ele tem cara de Cryo. Cryo? Ah, verdade. Pera aí, a gente tem uma noção. Aqui, ó. Aqui. Pode ser Cryo. Bom, ele mete uma bala no maluco, lá no capítulo 1 do mangá, né? Soa meio Cryo. Maravilhoso. Soa meio Cryo isso aqui mesmo. Amo demais ser um... Elemento tiro! Elemento 38ão tecnológico. De look fogo, doutor e bala. É verdade, ó o negócio aqui na orelha dele. Parece Cryo, realmente, Carol. Acho que você chutou melhor que eu. Não acho que é uma visão, acho que é uma delusion, né? Pode ser uma delusion. Pode ser uma delusion Cryo. Mas não sei, se o Child foi consagrado com uma visão... Não, eu acho que o doutor é muito ruim pra ser. E o Child é bom, né, Carol? Não, mas compare crimes. Compare crimes, vamos ver. De um lado temos um maluco que queria muito ver uma cidade inteira pegando fogo. De outro lado temos um cara que faz experimentos com crianças. Eu acho que o doutor tá um pouco mais pesado na balança. Fora outras coisas que provavelmente ele já fez que a gente não tem noção. É isso. Acho que o doutor é mais desgraçado mesmo. Quem não tá vendo, quem nunca viu, Saga do Mangá, lá no canal Porão do Dante. Mas eu não consigo... É a saga que eu mais faço propaganda, porque é realmente legal. Eu não consigo não gostar do doutor, eu gosto muito dele. But if Dia's here, that means you got caught, right? Então... É que tipo assim, Fatuz, até agora que a gente sabe. Tartaglia, ganhou visão. Lacinora, já tinha o poder de fogo. Ela já tinha, não era de visão. O do gelo é visão? O do gelo é a visão. É Delusion. A Lacinora, ela tinha Delusion Cryo. E ela já controlava o elemento fogo sem visão. Tanto é que ela é... Ela é a bruxa carmesim. Aquela rainha escarlate, meu Deus. Eu não sei, mano. Vamos ter que esperar. A gente tem poucos exemplos, né, de Fatuz até o momento. Pera aí.
Peraí. Ó. Chat. E se um dos clones do Doutor tem visão? Pode ser. Porque, tipo... O que acontece, assim, se ele se clonasse com uma visão? A visão ia clonar junto? Não, acho que não, né? Ficaria com o original. Se pá, um dos clones dele pode ter visão. Eu tenho a teoria que um dos clones dele deve ser mais bem da cabeça, assim. Duvido muito. Tipo, ó, presta atenção. Em algum momento da vida dele, ele teve um lapso de arrependimento. Ele lembrou da infância dele, que é uma infância triste, né? Ele lembrou da infância dele, tocou uma música triste na hora. E aí, como ele sabia que ele não ia controlar a sua cabeça por muito tempo, que ele ia logo voltar a esquecer isso, ele se clonou, um clone extra que não era planejado, e esse ficou com as memórias boas e com uma índole boa. E esse próprio clone se isolou. Aí, ó. Aí ele vai virar um vilão normal de qualquer anime. Eu quero um vilão. Tá, mas ele é um vilão. Mas se pegarem e botarem pra gente jogar que ele seja bom... Mas é só uma parte boa dele. Todo mundo tem uma parte boa. Eu quero jogar com vilão, eu não quero jogar com bonzinho. Todo mundo tem uma parte boa, menos o Dio. Exatamente. Por isso que eu gosto dele. Menos o Dio. You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Ok. Oh. Final de Sumeru, Doutor, isso aqui é Doutori. Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Ruim. Exceto o Doutor. Não sei, mano. A gente não sabe muito bem dos outros. É que a bondade e a maldade são coisas bem relativas. Bem relativo na real mesmo. A bondade tá em você seguir as regras impostas pela sociedade. Não quer dizer que... Aí tu entra na discussão de um anime que eu assisti. Só que, tipo... Ó, vou dar um exemplo. Tem um trem. E aí, num trilho tá 5 pessoas desconhecidas. E no outro trilho tá uma pessoa que você gosta. Se você não fizer nada, o trem vai passar por cima da pessoa que você gosta. Se você puxar a alavanca, ele vai matar as outras 5 pessoas que você não conhece. Como definir se a pessoa é boa ou não nesse caso? Entende? A bondade é muito relativa. Ok. That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sub-Zeri's festival. Eu quero um festival. Você está usando uma questão daquele jogo? Sim, inclusive eu vou trazer ele pra live em breve. Das trolley questions. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. Que bonito. Thanks to your generous contribution. Vai ficar decorado até o final do jogo. É o evento eterno, né? Vai chegar em Disney e ainda vai estar decorado. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably. But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Ok. É como o do Flamingo fala, quem tá no topo decide o que é justiça. Verdade. Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. É tipo Shingeki no Kyojin, assim, né? Eu gosto de trazer essa analogia porque eu acho que Shingeki no Kyojin trata isso perfeitamente. Pra quem mora na ilha, os marleyanos são malvados. Pra quem mora em Marley, quem tá na ilha são os malvados. E ambos têm justificativas pra pensarem assim. Pra mim tá todo mundo errado e o Eren é um Entendeu? chato. Mas tem um anime que é melhor pra essa discussão de bem e mal, que é o Babylon. Eu não conheço. Ele é um seinen, ele The stairs were demora a nothing. engatar, então... A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. Eita. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it.
we didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Como assim? Ah, é que a academia não se importa com o festival, né? Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. Despreza? I probably think it would be best if the theater closed down completely. Chat, não gosto mais da academia, chat. Quer dizer, já não tava gostando já, né? Mas estou agora conservando o ódio genuíno da academia. Perder tempo com dança ao invés de estudar. É verdade, isso é bem analogia da vida real. Ah, só porque a pessoa tem que ser médico. Se ela quiser ser uma artista de dança, ela tá errada. We can't let that happen though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendro Archon for Junior-Zod. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. Ah, eu ajudo. Eu tenho 3 milhões de mora. Pega. Faz aí o que você tem que fazer. Eu farmo de novo, não tem problema. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. A musiquinha sim é muito boa. It's our dream. Nosso sonho. Música da União Soviética. She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Junior-Zod, have you told him the origin of this holiday? Mm-hmm. I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you two about how this holiday came to be. Vamos lá. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. Só de pensar que ainda falta bastante coisa pra terminar a primeira parte da missão. Sério? Ainda tô na primeira? On one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. O latido do cachorro cortado. And the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. Ele falou que sim. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Aww. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real parisaras went extinct after her death. Opa! Yeah. The Greater Lord brought forth parisaras in memory of the Goddess of Flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Peraí. Depois que ela morreu, as flores que ela produziu todas morreram na região. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just two. Essa missão dura 38 horas. Eu gosto, mano, eu gosto. So, Traveler and Paimon, what do you think? Tem gente que olha pra esse tipo de missão e fala: "Ah, Lori." Eu olho e fico tipo: "Isso, Lori, give me more Lori, please." All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea. Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. So how about we all attend the Sub-Zeros festival together? Okay. Junior-Zod, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, Pessoa dançando ali feel free atrás. to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali,
In that case, we'll take a look around. Ok, nice. Você tem noção de quanto a gente tava pulando toda a história? Eu tenho, mano. Aí as pessoas pulam 4 horas de história e vão reclamar, tipo, af, missão ruim. Af, nada de interessante. Não sei nada que tá acontecendo. Tipo, eu entendi. Teve gente que comparou. Ah, Inazuma tava muito mais interessante. A gente foi pra uma nação que tava em guerra, maluco. A gente foi pra uma nação que tava rolando uma guerra civil. Aqui é um negócio muito mais intelectual que tá rolando aqui. O problema aqui é muito mais intelectual do que problema de guerra. Não pare a partir do início do dia do festival. Não saia de Sumeru. Isso pode quebrar essa animação do jogo. Ah, tranquilo. Oi, Derria. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting A Derria deve cheirar bem, hein? Outra teoria que o não gosta de Furakiana. É verdade, tem essa teoria do Honkai. Inclusive eu tava lendo sobre Honkai, McLean. Porque amanhã eu vou fazer uma live de Honkai no TikTok. Então, né? Pode ser, pode ser. I mean, that's what I've heard at least. Você vai demorar um tiquinho. Mano, eu não tenho problema nenhum com isso, mano. Eu sinceramente amo Ficou gigante a teoria. Não, tranquilo. Essa teoria da Kiana ser não God é algo normal já. É algo que já existe há um tempo. O povo de Honkai que começou a jogar Genshin já teorizava isso. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali Senhoria is too. abençoada. If the goddess of flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend. Que milagre é esse? A gente tá tendo diálogo com NPC com dublagem? Não é mais Genshin. Se bem que a gente tá na main quest, né? That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and... É que a gente tá na main quest. Que bom que tu gosta, mas prepara o cérebro. A partir de agora eu apenas verei suas reações. Vamos lá, né? Tamo... Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Peraí. Outlander? Não tem ninguém loiro aqui? Eu não teria notado se ela não tivesse falado. Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. Ok. Que isso, mano? Parece a fera, versão humano. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some O Tarek do... O Gaston... Não, o Gaston tem um olhar mais... Gaston. Gosto muito do Gaston. Não, ele é um desgraçado, mas eu acho ele muito engraçado. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the academia might not like it, but what? Não. Eu acho ele engraçado. Eu acho ele engraçado, tá? O Gaston. Eu acho ele engraçado. Não pode, virou crime. É um alívio cômico, pô. É um vilão alívio cômico. Ele e o baixinho lá, que eu esqueci o nome. Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met. Concorda que a fera é muito mais bonito que a fera versão humana? 100%. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. Wow, did you sew all that yourself?
Eu adoro ver interação de NPC, Fundamental mano. skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. I've noticed Oi, that you Gá, can't keep tudo your eyes off that bom? crown over Como é que você there. tá, meu querido? Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Ok, que bonitinho. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Catarina fora do balcão dela. Ih, desconfigurou o robô. Eu às 4 da manhã fazendo a missão. Por favor, acaba logo, não aguento mais, quero dormir. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Pois Guild. é, então. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine. Será que se a gente for correndo lá, ela vai aparecer lá também? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say... Ó o buraco da fechadura aqui, ó. Ó o buraco da fechadura aqui, ó. Robô 100%. Robô 100%. Tu perdeu? Tu perdeu? Perdi o quê? Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated O olho dela functions. tá diferente? Kusanali. Kusanali. Você... Kusanali. Será que a Kusanali se disfarça de Caterina? But saying Todo mundo é Kusanali, né? Olho qualquer NPC estranho. Kusanali. like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Acho que a Paimon é a Kusanali. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about her brother. É mesmo? Sério? Eu acho que já passou esse objetivo, hein? Eu acho que já deixou de ser esse faz um tempo. A gente chega a parar pra montar boneco de neve no nosso bully. Tem certeza que a gente tá querendo encontrar o irmão ainda? Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Ela não mandou Instead, essa. they're found along the way. Ela não mandou um... Talvez os irmãos, na verdade, sejam os amigos que a gente fez no meio do caminho. Ela não mandou uma dessas. Estou apenas indo enquanto vejo o chat e você teorizando a cada centímetro da quest. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? Paimon viu isso de alguém recentemente? Eu tô sentindo que isso é muito importante. No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Como você sabe? Eu não te falei isso? Só porque eu tô com um neon verde no meu corpo, não significa nada, tá? Que tua roupa tá verde. E se eu tivesse pego o elemento Dendro e mudado? Mudado pra gel? E aí? O Dante Kusanali. Sei não. Ô, se eu fosse viajante e eu tivesse falando com a Caterine, eu ia sair correndo do nada, assim. Reto pro balcão da Caterine. Só pra ver se eu chegava lá antes dela. Só pra ver se ela realmente saiu de lá. Eu disparava, assim, reto até o balcão da Caterine. There's something really different about Catherine today. Ela tá mais humana, né, Paimon? Hey, Traveler. Paimon. Eles entregam muito ouro, né?
I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Are you serious? We'd love that! It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Red Mano. Sounds like a plan! Tô achando muito estranho. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia! Ok. Kusanali e Nilou confirmado. Chegava lá e dizer que chegava lá e ela ia dizer que deu TP. Verdade. Nossa irmã Kusanali. Caterine e a enfermeira Joy. Sim. Oi. Tu viu a carta que o Milk fez de tu? Acho que eu vi, Elisero. Acho que eu vi. Fez de mim e fez do Ayato Zóio, né? Eu vi e achei engraçado. It took some convincing for the master and Ele postou no mistress to Twitter. believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. Mas se essa moça não é a Kusanali, por que ela sumiu no teaser? Será que tudo do teaser é... Será que foi um erro de produção mesmo? Ou será que tem alguma coisa? Não me falem, né? Provavelmente já explicou já. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Quanto é que custa, moça? Só pra mim saber, assim. Look, Dia's blushing. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the lesser... Vai entender? Ah, mano, tomara. Genshin é um jogo que deixa pouca ponta solta, né? Não, na verdade eles deixam muita ponta solta, mas... Oh, hey, Chief. Eles também respondem muita coisa na cara, assim. Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? Sim. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. É, você me trouxe pro cara que perguntou pro Google de novo? No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about Ah, eu também crimes ao bedo. Ah, sim, beleza. Nice. Não, olha o YouTube da Miho e tem spoiler da missão principal. Sério? Tão cedo? The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Porque ela tem 4 orelhas. Just recently, the Academia Isso aqui não é uma orelha, é um acessório. É tipo as orelhas da Kiking. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out. Deve ser o conhecimento do Arconte. Deve ser o conhecimento... Deve ser o cristalzinho que a gente viu no teaser. Eu acho que é aquele cristal, hein, que a gente viu no teaser. Contendo conhecimento proibido. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. É, deve ser. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can Roubaram a Deep Web, chat. along the river. Roubaram a Deep Web de Sumeru. The grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students. Okay. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. What?
if you're also interested. Count me out. I've got plenty of work to do here for the home. Também não tô muito ansioso pra falar com o acadêmico, não. Com todo respeito. If you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. You bet they are. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now Deve ser o deus do deserto. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia! And you too, Osfond! Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival. So, good. Okay. Then we'll see you both at the Sub-Zerus Festival. Show! Acadêmico de Sumeru tem que queimar tudo. Vamos lá pro porto, então. Caraca, o porto é longe. Ok. Bonita a música daqui, né? Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Que voz é essa, senhor? Que isso? Voz de bombado? Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Huh? Guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, Osfond told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in A academia não deve se importar com o povo do deserto, né? Vi a Dory cantando em japonês? Não. É meio que leak, né? Eu não vejo leak, mano. Well, given all the people that come through here every day. Ok. Make my escape. Deixa eu só desbloquear isso aqui. Pronto. Desbloqueei os TP off. Eu não sei se eu vou ter tempo. Domingo, acho que domingo eu vou tirar pra dar uma exploradinha melhor em off. Eu queria terminar a história antes. How can I help you too? Hi there. We would like to ask you a question. Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. Por favor, me defina o que seria espairecer. Porque isso abre um leque pra tantas coisas. Many people often talk about how hard it is to get accepted into the academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the academia have it even harder. Cogumelo. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Ah, you see over there? Those are students from the academia. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need. Que bonita música, mano. Oh, não era costumeiro ter uma música alta assim no meio da quest do nada, né? Maneiro. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos.
Relaxar, se acalmar, esvaziaramente. Pois é, né? Quer dizer, quais métodos eles usam pra fazer isso? Ih, eles estão espionando? Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Entendi. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking Moço, for não é um bom lugar pra vocês conversarem. Olha o tamanho da teia de aranha atrás de vocês, moço. Os métodos do Machamp. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 mora, they'll give you info on anything. Ok. Wait, did you say 500,000? Aqueles pozinhos que compram na loja da Paimon. How could we ever afford to buy what we're looking for? I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? Oh, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? Conhecimento é o que as pessoas compram e vendem. Estranho. What's our plan? Wait, didn't you hear what they just said? Buying information is Eu tenho, Paimon. Eu tenho. Informações confiáveis valem esse preço. Imagina se você realmente tivesse que gastar isso pra prosseguir na história. Vocês vão achar engraçado? Rei Escarlate escapou do universo SCP. Eu ia achar muito engraçado se a gente realmente tivesse que pagar isso. Que isso? Pera, calma, eu me perdi. É pra cá? Ah, é pra cá. Tá, eu startei aqui a quest do evento sem querer. E isso aqui vai ser cortado pra um outro vídeo futuro quando eu decidir fazer o evento. Então, vamos voltar aqui com a quest. This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Ok. Oh, you've arrived. Please, take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss punishes. Eita. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of more this time. Pera aí, eles também estão usando o terminal. Pô, não é só os guardas perguntar pro Akashi, então, onde eles estão? Eu achei que só de botar o Akashi eles já saberiam a nossa informação. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick mora? Quem é Caracal mesmo? Yeah, with boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Huh. All these guys talk about is the Scarlet King. So they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Mano, eu tô começando a achar que esse Rei Escarlate é tipo... Como é que é o nome do deus das tempestades de Mondstadt mesmo? Eu esqueci o nome dele. O que reinava antes de Venti. É, eu acho que ele é tipo um Decarabian de Sumeru, tá ligado? Talvez na Guerra dos Arcontes ele tenha perdido a guerra pra Ruka Devata. Talvez. Ou talvez eles eram aliados, irmãos lá, e irmãos de batalha, e ele acabou morrendo. E, sei lá, culparam a Ruka Devata por isso? Sei lá. Não sei. A Guerra dos Arcontes rolou em todo lugar, né? Aí não foi diferente. Talvez essa tenha sido a parte da Guerra dos Arcontes aí. Yeah. Paimon was wondering what they meant too. Pelo visto já dá pra concluir que esse Rei Escarlate não saiu vitorioso. Boa noite, boa noite. Who are you? What do you want? Sou uma estudante da academia. A student? What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Espairecendo. Estamos espairecendo. Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it?
Dar 500 mil mora. Paimon can't stand to see so much Mora go. But there's no other choice right now. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Vamos espancar e pegar a Mora de volta? That's right! We heard you mention the Scarlet King just now. We're actually interested to know more because... because... we're... Estudantes de arqueologia. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. So, you mean the traitor was... Greater Lord Rukkhadevata, yes. Aquela sem vergonha. Civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Aquela sem vergonha. Furthermore, she conspired with the academia to cover up the truth of her actions and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens me. But the story doesn't end there, oh no. The Scarlet King isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our God shall return. And when that day comes, all mark my words, vengeance will be mine. Suffer retribution together. Que isso? O cara lançou duas referências diferentes. O cara pegou a fala da Eula e a fala do Diluc na mesma frase. Caraca, muito bom. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. Vocês já estão tremendo de medo. A Paimon dando shrug pra mim aqui de leves. I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. Poxa. Not just yet. This man is a fraud. Ih! Huh? Ih! You again? Deranged academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership. Mano, eu tô embasbacado aqui. Não tenho nem o que comentar. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all. É, eu vou espancar eles de qualquer jeito, né? Eu quero meus 500 mil mora de volta. I will jeopardize the Eremites' reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? Caraca, mano, maluco brabo. This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect. E semana que vem o quê? Vamos sair na mão agora? Quero ver? Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them.
O dinheiro voou magicamente pro meu bolso? Porque ele só fez um e continua andando. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. Os caras mandaram um pix pra mim, mano. Would it? Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. O cara mandou um para de gaguejar que tu não é gago. O cara mandou uma dessas pro cara, mano. Que isso? Meu Deus. Poucas ideias. He not only got us our Mora back, but sent the Amorites running too. Caraca, até parei pelo ad aí tomar uma aguinha. Nossa, mano. Que isso, meu filho, calma. Como ainda existem essas paradas ilegais ainda, se esse parangolê no ouvido analisa seu conhecimento. Pois é, exatamente isso, Crow, que eu não entendo. Ah, precisamos achar tal pessoa. Por que não pode só perguntar pro Akashi onde é que ela tá? Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Tá. He went that way, after him. Meu Deus. Wait up! It's Al-Haytham, right? What do you want? Obrigado pela ajuda, No need for moço. thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Ah, que venham. Espanco eles no meio da cidade. All right. Goodbye. Nada que um meteoro do Zong não resolva. Vou só terminar esse diálogo, chat. Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Estudante da academia não mente pro cara. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Meu Deus. Não sou nada mal com uma espada. Do nada. Huh? Oh, yeah. She's really strong. Weren't you saying something about a physical exchange? She doesn't even have a vision. Forget it. Maluco. Quer 5 minutinhos de porrada? Você quer? Ah, e esse preconceito aí, mano? Não tá vendo meu neon verde, não? Tá achando que é LED gamer? Maybe not, but she can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from Those hot-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. All right, I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information... You were willing to part with 500,000 Mora for something and you didn't even know what it was? Não. Não, eu... Não, claro que não. Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but... You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. Okay. This is what you've been looking for. Oh, se tu tem, por que você... Oi? Pera, quê? Paimon can't tell what it is. Pera, deve existir vários. Aquele ali deve ser um conhecimento mais básico. This is a knowledge capsule. To put it simply,
It's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature akasha. É um pendrive! Entendi! É literalmente um pendrive. Anyone who links it to their personal akasha terminal instantly becomes privy to its contents. É literalmente um pendrive. Correct. Anyone. Unlike the akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. Uou, tecnologia! It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academias. Well, interessante, mano. É, comércio legal de pendrive. Ah, so that's your true objective. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Caraca, um local mais isolado pra conversa. Calma, calma. Tem que terminar essa conversa com ele, mano. Não encerra essa live sem terminar a conversa com ele. Não é possível. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the academia lost, then you must help me with something. Eu quero saber o que é. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Droga. Perdi o sono. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the academia because most of her wares don't comply with academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Então você quer que a gente compre por Become você? one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. This is kind of nervous. Ah, mano, eu vou ficar muito ansioso pra amanhã. Begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. But we only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell. Remaqueta, obrigado pela doação. Obrigadinho. Is that something we can learn Fico quickly? feliz que você gosta dos vídeos. That's true. Have you two heard of elemental sight? Uh-huh. Oh, well, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Oh. How'd it go? Did you see anything? Lado esquerdo parece Rumor brilhar has it mais. that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust.
That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password. And here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. Vou guardar na minha coleção de mora roubada, tipo as do Tartaglia. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Okay. They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. Bora. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. Ok. Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a traitor near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact. Então é isso, chat. Por hoje vai ser por aqui. Vamos dar uma parada aqui. Foi bem legal, pô. A gente descobriu muita coisa. Encontramos com vários personagens. Eu não achei que eles fossem despejar todos eles assim de cara. E eu tô bem ansioso pra encontrar com a Dory amanhã, ok? Oh, nossa, muito bom mesmo, assim. Não faço ideia de quanto tamanho esse vídeo tá agora. Não faço ideia de quanto tamanho tá esse vídeo agora. Mas considerando que o primeiro deu quase 2 horas, esse aqui também vai dar mais ou menos por aí. É... Vocês aí do canal do YouTube vão ter que tancar 2 horas de vídeo agora, até acabar Sumeru. É isso. Encontrei um baú aqui, de zoas. Oh, maravilha. Eu amo Sumeru e odeio academia.